83KY. Ну все, начинаем. Сейчас забалдеем на часочек. The 80% run, something I'll be doing, which is mostly like Doom Eternal. Gameplay wise, an arena shooter, but Да, Раннер объясняет, что игра клон Doom Eternal сама по себе как арена-шутер. Yeah, hello. I'm a speedrunner too. Yeah, he speedruns Crash to Insanity and you do something else too. Maybe some other games. Yeah. So we're both from Finland, and I'm gonna be doing this run on easy. Да, вот они в последнем патче добавили хардкор, который я не проходил. It is an easy game nevertheless, and let's start the first cutscene here. Погнали. And so the story here, I'm gonna quickly. Касцену, не знаю, наверное, не будет скипать. Ну, в общем, Shadow Warrior 3 мы играем за Лоуэнга. Я думаю, все прекрасно знают, кто это такой. Если вы играли в шутеры последние... В любой шутер последние 20 лет. Сюжетная игра продолжает Shadow Warrior 2. После того, как произошел тотальный коллапс, дракончик в небе разрушил у нас всю землю. Человечество на грани погибели. Почти никого не осталось. Вот, кстати, все-таки Кассен он скипнул, показав перед этим Лоуэнга в его худшем состоянии. Сейчас мы переигрываем воспоминания Shadow Warrior 2. Ну, точнее, типа воспоминаний Shadow Warrior 2, потому что сама игра, на самом деле, не так закончилась. Здесь скипаем мы Кассену таким прыжочком. В этой касцене мы должны были получить пистолеты, но мы это скипаем, потому что в следующем уровне мы в любом случае получим его. Первый уровень просто туториал. Ничего тут криминального нет. Еще один скип таким образом. Большинство скипов будет выглядеть таким вот образом, когда мы скипаем триггеры путем даблджампа и дэша в воздухе. Тут была шутка про отсылка к Modern Warfare, к Warzone. Она меня позабавила, когда я первый раз проходил. Там демоны появились, и Лоуэн говорит, типа, что вы вернулись с ГУЛАГа. Юмор в этой игре более-менее bearable, кстати, в отличие от с предыдущими частями. Но не знаю, как кому, но для меня юмор в этой игре всегда был одной из такой кринжовых и слабых вещей. Ну, bearable — это когда у тебя не происходит съеживание от того, что говорят персонажи. Ну, там демонстрируем. Я бы даже не сказал, что это АБ, это просто... Это просто сломанные коллизии на карте. Технически это ОАБ, фактически, но мы не выходим за пределы карты, потому что пределы карты здесь не обоснованы ничем. Здесь нету невидимых стен. Мы прошли всю карту, здесь нам нужно было триггернуть момент, когда мы забираемся по лианам. Не по лианам, по этим. По траве, короче. Все, мы прошли первый уровень. Повторяется все то же самое, что видели на предыдущем уровне. Но вот это уже технически ООБ. Вот это ООБ. Climbing this bridge that we are not supposed to be climbing, but or crossing the bridge.
but we are gonna go over them. Таким образом мы скипаем большую часть уровня и огромнейшее количество триггеров. Get up here. And what we are doing here, we are skipping one fight and a grappling hook pickup, because the grappling hook will be given us to at the. Этим скипом мы пропустили один файт, и, к сожалению, одну из самых новых вещей и интересных вещей грапплинг хук. This is the part where the Уже roach, like, кошка, roach, boss но в спидране он на первом уровне нам здесь не нужен. but Here I'm that's- escaping this fight again. Опять скипаем файт. Okay, that works too. Hitting the death trigger there will spawn me back on the bridge there, which. Тут он не перепрыгнул, но у его дистриггер перекинул все равно туда, куда надо. He's skipping the fight down there, or at least I hope so. Getting up here, and we're past that fight. Now it's a tricky thing that I might need to try a few times. Так, прыжочек. Almost, yeah, almost. So the thing that you're supposed to do Usually first, it takes few tries. yeah, you're supposed to Of climb course. that wall. Of course, in a run when I'm doing one, I wanna like when I'm speedrunning. Да, the game, тут сложный прыжок, first try, but которого не всегда с первого раза получается. almost. Смысл в том, что когда мы ударяемся здесь об стену, должен сработать второй Up the wall дэш. there and Yeah, when you get on top of that, you can continue. Yeah. Ну, может быть, какие-то коллизии они и фиксили, но как вы видели в начале, патч 1.05 это должен быть один из самых последних патчей. Okay, I Во, вот здесь получилось, супер. Теперь мы дэшимся до самого верха. Some of this like platform here is like solid, only like the end of it. If you like jump I on need the to left use the side back of up it, here because I didn't get up there. Сейф с третой идем, потому что не долетали там на Go крышу. here, take a death here, and that will spawn me up there. Здесь специально падаем вниз, чтобы досварпнуться наверх. Туда, куда нам надо. Is up here. this is the backup that we're using. Guess we didn't get up there on the first try. Yeah, in a normal run, that this would pretty much be a reset, but it's a bit tricky to get the backup. Не пролетели. Best is to when you can. Best way is to get it done on the normal route, which isn't that tricky. But if you fail at one jump there, fall down, it will put you in a checkpoint that Ну, все. will Запрыгнули на невидимую стену. further ahead, Пролетели ее. and that's why you need to use the backup there. Actually, I found the backup just for this event because usually I just reset. Так, the- здесь, наверное, будет intended. Let's see if I fight, can get a да. quick. Опасно. So we are trying to lure Пользуемся those guys теми to шипами, get которые off здесь the- посередине у нас есть, чтобы убить жирных пацанов. Yeah. Then reload the checkpoint to skip the animation here. Get onto the Все, tunnel. мы их убили, там у нас срабатывает триггер. И должна включиться анимация, но мы ее сбрасываем This third путем level, перезагрузки use чекпоинта. new weapons, or actually one weapon, that being the grenade launcher. But I'm just gonna go through the level here by my own means. So we На этом уровне мы бежим за on top of that, енотом. rock and then go around the level and going on top of it. Yeah. Должны, по крайней мере, потому что он украл у нас маску Зиллы, нашего лучшего друга Tongue с can предыдущих частей. Yeah. like pray for it. Но зачем нам за ним бежать, когда мы можем Make просто this unload and then разрезать пространство и время и we wait for перейти them. нам Midair. куда надо. We waste some time midair for the textures to reload back in. So we're gonna do that same thing again here. I need to stay. Okay, I'm here, but I can use this thing to get over. Немножко не получается перепрыгнуть через невидимую стену. Okay. О, все, супер.
that's the end of the level. The Оп, и trigger мы is right there. в конце карты. I got the quick to get there. That's third level done. Now onto the fourth level. Nice, I got on top of the slide there, and I can do this out of bounds skip here. Get past some troubles and pass one fight. Yeah, the normal route is just to like do it normally without trying to go out of bounds. Зила стал нашим другом в самом начале игры, когда произошел всемирный коллапс Земли из-за летающего дракона. Зила пришел, так как он остался один из немногих живых людей на планете, и предложил исправить все это дело. There's one way to like get on top of this level by using a barrel that's like on the normal way without going out of bounds, but it's really tricky to get it. To like dump you in, like launch you up in there. It's really hard. I had a chance for some payback. So here we will just do a double jump. Yeah, I'm and skipping stairs. through that. I don't want to go through that building there. I guess I'd rather There's some die with my scary friends plates than and live stuff in there, Wilson's so I'm gonna douchebags. find my way around the building from the side. Here's some more of those scary plates, but let's see how I can handle this. It seems like a good cycle. Yeah. Yeah, I got through there Oh shit. quickly. And some small skip here. Ну, пока что да. Get through this building faster. Прошла уже четверть рана, а самой игры здесь не пахнет. Основного геймплея, который должен быть Here's will be a на fly, самом but деле. I want to skip it because Yeah, I can just escape Но right there from the side. такого бы не было бы, если бы... like plane if I Вот это, кстати, местный рейлган, он же гаусган. Picks up a weapon, he will stand still and Если бы admire the разработчики добавили невидимые стены, но они, видимо, weapon. Press weapon wheel решили не добавлять невидимые стены. when you are doing the inspection animation. You can start walking and move, but you can't jump or dash during that. So there's will be another fight there, but we are also Yeah. going to jump over the beat and just get to the other side. another way to the final fight. We are. То есть ты имеешь в виду королеву, это которая сестра Have a few donations here if we have any. нашего другана в маске, то эта игра, наверное, что-то на уровне... Что-то на уровне Зельды, потому что каждая часть, вот она как-то не особо связана с тем, что происходила предыдущая часть. Они как в параллельных мирах, что ли. Familiar name there. В этой игре ничего особо не объяснялось по поводу произошедшего во второй части, поэтому можно только предполагать. So we are gonna be doing a trick called Snapple here, where I grab onto a grappling hook point through a wall, and I will get ejected from that spot with some momentum, which I'm gonna be using to get out of this fight. I'm gonna go here to this corner, wait for. Тут мы сейчас через стену попытаемся заграплиться и створим таким образом скорость и выбираемся из этой арены. В воздухе, соответственно, дэшимся до колечка и пролетаем дальше. Get on to the final fight, and this is a fight that I have to do because it is an end-level trigger. I'm gonna be doing a finisher move on this enemy, which allows me to get a weapon from the enemy. I'm gonna be using that weapon to do the fight. О, нам показали часть оригинального того, что задумался разработчиками. Наконец-то происходит какой-то файт. Да. В этой игре есть возможность убивать противников финишерами. Так, в принципе, смысл такой же, как и в первой части. Когда вы убиваете какого-то определенного противника финишером, вы можете забрать у него обилку. Допустим, вот у этого Jack in the Box
вы его убиваете, вам дается ракетница, ну, как пулемет, который стреляет фейерверками, вот. Все дальше зависит от противников. Там чуть дальше будут противники самураи с мечами. И эти мечи это очень сломанная вещь, которую пропатчили вроде в последнем патче. Наносила просто ужасный урон. Terrific. В плане не ужасно, а ужасно огромный урон. О, кстати, вот таким образом мы перепрыгнули еще одну арену. Вот, тот меч давал большой урон и огромную мобильность. И позволял очень просто проходить некоторые арены. Это вот сейчас вот мы попали в первую арену, на которой у меня были проблемы. Я умер здесь, наверное, раза 3 или 4. Это был первый раз. Но, ну, как видим, мы спидраним, поэтому просто взяли и прошли. Продолжаем ломать игру плохими коллизиями. There's like 2 collisions going like side by side, so you can just use the bottom one to get on the like higher one. Yeah, they're like intersecting there, and I need Все, to get from the могу lower Б. one to the higher one. I need to jump out and dash back in, land on the upper one, so I can climb to the other direction. But that's the level. We are getting И мы close. в конце уровня. Сейчас у нас на этом уровне должен быть первый босс. Босс, кстати, тоже неплохой. There's actually a collision that we have to get around there. Yeah. And after that, we are supposed to land on this stick. Okay. Save strat. Yeah. From here, we will do a slide. Almost died there. Yeah, almost. So we skipped a lot of parts by doing that. You're doing my weapon upgrades here. The only upgrades I'm gonna be. Да, вот таким маршрутом мы пропустили невероятное количество противников, количество арен. Сейчас залезли в менюшку, проапгрейдились по-быстрому. Апгрейды такие же, как в ШВ1. Ну, в смысле, они работают примерно так же. Вы зарабатываете очки, находите там орбы и все остальное, и апгрейдите за счет них оружие. Это хорошая арена, которую мы, к счастью или не к счастью, пропускаем. Так, и босс-файт. Очень интересный босс и очень интересный файт. Босс-курица. This fight is really simple. Just switch Название босса официально Ancient Cock. with a different one. Because if you like switch with a different weapon, like an example. Ну все, казалось бы, все, босс, все, но Yeah, like if you shoot with a shotgun, Sekiro moment. you can just switch to another weapon and back, and you have full ammo again. Yeah, you can do reload canceling in this game. You can like shoot a weapon, slash with the katana, or switch to another weapon, and it will cancel the animation. Pretty much like in Doom Eternal, which this game takes a lot of influence from.
Ancient Cock Lives, как говорится. So this fight has a few like parts to it. И вот, в принципе, нам показывают смысл боевки в игре. Наконец-таки мы увидели. Боевка очень динамичная, нужно постоянно свечиться между оружиями, между дробовиком, арбалетом, точнее, местным резаком. Арбалет, резак, гранатомет, рельса, дробовик. Звуки и оружие в этой игре очень хорошие. Стрелять из них невероятно приятно. Особенно с рельсы. Ну и все, мы добили босса. Это Doom? Ну почти. Это Doom, но Shadow Warrior. Выбор сложности, да, тут есть. Threading a needle through different death planes there. Yeah, there's a lot of death planes, like almost everywhere there. But Yeah, on this it's corner, really hard to get through there. once you get past that corner, you can just continue normally. So the А edge тут мы за яйцом бежим. Платформер сегмент. and that's that level done. Now we are heading for the hot springs Вот здесь мы с яйцом плывем. or something weird like that. Это почти автоскроллер. По крайней мере, первая половина это Like точно auto-scroll. We автоскроллер. have a few donations here because this is gonna take a while again. Okay, well, I'll take this opportunity По to времени, remind да, в целом everyone that might be хорошо. thinking about donating what $5 might do for this great charity that is known as Save the Не Children. то чтобы много $5 моментов, can где можно provide education сильно, supplies for a child fleeing conflict zones, giving him or her так the скажем, tools they need to налажать. continue their education. So if anyone out there is maybe on the fence here, that is what your $5 might go towards. So if you're thinking about being generous today, it was going towards a great cause. So thanks so much for your donation so far, and let's keep it going. Back to you, 83KY. Thank you. Shooting at me. Precious cargo on board. So we are gonna be getting off the raft soon when we are supposed to do a few fights there when we get there, but we can just jump back on the raft immediately, dodging a death barrier that's preventing us from doing that, and let's see if I can get it. No way I'm squeezing through that. Need to find another way. There. Oh, just barely. Хороший прыжок. So there's a fight there and a fight on the Intended right Weight side. немножко по-другому. I was supposed the работает. raft will get stuck there, and I was supposed to get back on the raft there. Да, по-хорошему нужно было перепрыгнуть слева, Game things that you did those fights. пройти 2 арены и запрыгнуть обратно на плот. Ну, раннер очень хорошо перепрыгнул препятствие. Мы едем дальше. This isn't the right way, Hoji. So I right. think I'm gonna take the safety checkpoint here. Yeah, you could actually like get a pretty high momentum from that. Yeah, if you jump off the raft. Дело в правильности стрельбы револьвера в играх зависит от абсолютно от игры и от того, что ты хочешь от револьвера. Возьми, к примеру, тот же, не знаю, If I happen to mess up the part later there, which is тот же CSGO, если взять, у него R8, сначала там идет взвод, потом удар и выстрел. Все зависит от того, как ты хочешь, actually two fights. But так сказать, представить оружие в I игре. feel like doing those, so Yeah, we can just go around them. or just avoid them. Yeah. And the end of the level is really near, like on the other side of this. Yeah, I'm gonna be hitting a trigger because we were supposed to get back on the raft and then ride the raft again some more. And there's a trigger here that we are gonna be would be reaching while on the raft, but we can hit it
even without being on the raft. So I Тут мы just просто обошли кучу one more арен, there to the забили на плот с trigger яйцом and и пошли до триггера. ended the level by that. So this is another long level with a lot of fights. But I'm gonna try to do something here. So the thing we are trying to do here is go like between these rocks. There's like collision that you can get stuck on, and you can like just precisely if you go back and forward, you can like jump like higher and higher to unload the tank. And once you unload the tank, you like if you just precisely jump backwards, It's tricky to get up there. then you are actually on like top of the map. Nice. Так, запрыгнули. And then just А, Can I save this? No. no. эх, застряли, Okay. когда прогрузилась коллизия. Because I landed on the wrong spot there. And that's one thing that the textures seem to load a bit different on every PC. I was doing it with the setup that I do it at home, and it was acting a bit different, but I'm gonna do a safer strat there. Follow those pipes, or as us pros like to say, siphons. Turn them on. Once activated, the siphons release a ray of unfiltered chi, a spectacular source of power and light. You got all that? This level really becomes much shorter when just done doing this, but it's not working right now. Не пошло что-то, не пошло. Takes a few tries. Get past the starting part of it. Так, запрыгнули. Oh, we got it. Yes. Ну, окей, нормально, хорошо. So now there's supposed to be like one more fight, but Yeah, the final fight is here. Looks like a Michael Bay we can just But there's the devs had a little mishap here. They left a hole in this barrier. You По can сути, just там do должен быть файт, но разработчики накосячили и оставили там такую дрень, через которую мы просто проехали и заехали в интригер. Why'd you run? now we're in the forest and there's А по сюжету здесь Ходжи нас пытался Yeah, it's mostly обмануть, trouble, so here, there are a few забрать fights that we силу enter, бога себе. we are gonna be Ловник не может понять, как же так произошло, почему так произошло и куда сбежал Ходжи. Hoji? If you can hear me, answer me. Hoji! I think this skip here was found by Meta, and he named it Down Under. Ну, здесь because we're вроде gonna be впервые появляются противники самурая с reach катанами. this grappling point that Ну, we're мы их supposed to пропускаем. be reaching after the fight. But it's there for you to grab if you can reach it. Then again, there's another fight coming up here. Up ahead there. Okay, Wang, think this And I'm gonna land on the side What of would Zilla his do to find Hoji? tree here. Probably climb to the highest peak for a good vantage point. Well, fuck him and the witch he rode in on. I don't Land need that here. know-it-all to find Hoji. Some dash. Hoji! And this grappling hook point would be after the fight that I will skip there, so. Then again, we are nearing the end of the level. There is a one fight still left here. But I'm gonna try a trick here that I have a few ways to do this. I'm gonna try one trick first. If that fails, then I'm gonna do them. Так, на этом уровне, по сути, у нас остался один файт. Раннер сейчас попытается сделать какую-то интересную вещь. О!
And the fight trigger Мы is сейчас there в when the fight арене, entered the но fight, мы so even though I'm пропустили in the arena, триггер. the fight won't start. And I can use the И grappling мы hook просто and заходим, залезаем на сломанную коллизию. grappling point here. So I need to avoid triggering the fight. Если бы мы триггернули файт, то So now the оно dragon бы не is сработало. doing some of his mayhem and he froze the forest over. So now we are in the Такс. same forest, but it's frozen now. Теперь мы в том же лесу, но здесь все заморожено. Это, кстати, Ready there. тот уровень, в котором я заметил, что коллизий в игре вообще нету. Sure. Well, I want to ask you a question, 83. Пытался Do you немножко like поэксплорить, но забил. Well, I'm from the countryside, so. Okay, so maybe that sounds like yes. I've seen a fair lot of those. Okay, great. Well, if someone donates $60 to this charity, Save the Children, that $60 can go to a family to help them Кроликов buy a sheep можно шанговать and ХП. actually provide a source of sustainable, long-term Кстати, не income помню. for a family. So I'm kind of hoping Вроде они ничего не before year runs дают. over, we can get a $60 donation for someone out there, a lucky family, to get a sheep to give them some long-term income. So hopefully we can get some hype in chat for that sheep, and hopefully someone can come through and provide that $60 donation for that to happen. Back to you, 83. Thank you. So yeah, like I'm saying, that this level is mostly traversal, and the thing is that most of this level is loaded in sections. So even though if there was some way to go out of bounds here, you couldn't really progress because the rest of the level wouldn't be there before you reach certain points of the level. So that is one thing why it has to be done mostly as intended. There are some corners you can cut. And I'm gonna try to do an out of bounds here at the very end of the level. And see if I can reach the end of the level from here. There is some tricky things here which can cause me to have the reload at checkpoint. But I feel that we are almost there. Но смысл в том, что, по крайней мере, на этом уровне я заметил, если не проходить определенные места, то следующая часть уровня у вас не будет прогружаться. Она будет абсолютно пустая. Поэтому еще нужно знать, где куда подходить, чтобы прогрузить уровень. О, у нас арена, получается. Наконец-то мы стреляем. Да, как же просто противники на изи умирают. Most of the enemies are pretty simple, like you have to do certain like attacks to them, like certain weapon combo as an example. Yeah, certain combos work different on different weapons. Like these moles die quickly to start from the railgun and 4 blast from the shotgun. And this is a very RNG heavy fight. It's really hard to like figure out where the enemies will be because they spawn in waves, but you can't really know where they spawn. Gonna grab some ammo from those guys. Пока что просто наблюдаем геймплей настоящей игры. Where's the last one? Такой себе файт. Но это, кстати, конец уровня. So now we are gonna have these weaponized Tanuki, and we can use by quickly pressing ESC there. We can walk with the Tanuki because otherwise we would have to. Мы, кстати, в принципе, к концу игры уже приближаемся. Admire the Tanuki. We can still do that while we walk.
trying to grapple this grappling point here. I'm trying to get it early there, which I got. Here's another fight, but we can just skip it by going around the edges of this like platform here. Если мы просто пропускаем эту арену. Just leave. But leaving the fight prevents us from using this grappling point, so we have another way around. Так мы в файте, вот этот, к этому колесу нельзя закраблиться, поэтому мы просто Look for the textures when they load in, залезаем сюда, перепрыгиваем. because otherwise I can go through that if I'm early. Пока мы улетели, мы смотрели обязательно, чтобы у нас прогрузилась игра. Иначе, если игра не прогрузится, то, как я раньше говорил, коллизия бы здесь не сработала. So yeah, we call that the quake jump. Start from solid ground with a dash. Ну, тут осталось, ну, наверное, локации 2. Если только в конце никаких скипов нет, вам придется драться везде. There's like 0.5 seconds time before you miss the window of doing that. You can dash through the ground, jump again, and then you can jump and dash again, because usually the game would only give you one. Сейчас мы That gives you пытаемся забраться на дракона, потом that to clear some gaps. произойдет факап, и мы будем в драконе. И, в принципе, все. Вот тут, после того, как мы в дракон попадем, это будет последняя локация. In some cases, it's pretty funny. Stupid dragon making me chase it all over hell and back. Face me like a man, you scaly fuck! My head is spinning! That's that level. So now we are gonna feed the Tanuki for the dragon. Every step of the way. Except for, you know, that last one. Сейчас мы, к сожалению, этого зверька скормим дракону. Этой мусорной панде. Эту мусорную панду скормим, точнее. But yeah, but it failed. Tanuki exploded too early. Да, там небольшой косяк произошел с этим зверьком. Он умер немножко раньше, чем предполагалось. Поэтому мы, как настоящие герои, сейчас пытаемся попасть в дракона и завалить его изнутри. Well, actually, I got another question for you, 83. Yeah. How do you feel about goats? Goats, well, they are the greatest of all They're not time. quite tanukis, but They're the greatest of all time. Goats. there you go. So, just want to let everyone know, $60 could not just buy a sheep; it could also buy a goat, which is another great way to provide support for families that need the support. And the goats are a great way to provide nutrition for growing children. They could be sold to provide essentials for people to pay for school and medicine. A lot of good stuff that can happen for your donations, guys. So we are waiting for those. Now, $60, goat or sheep? What's it gonna be? Back to you, 83. Thank you. Lesson 1, hope. You don't ever want to lose. So we're trying to catch the dragon here. Getting back onto it like in the first level. Because there's always hope. Until there isn't. Lesson 2, don't be an asshole. We are going so quickly that the voice lines are just not
being played out completely and just cutting off. So let's see if the wall run section here behaves. It seems to have a mind of its own. So this is usually fine, but these next ones, okay, they seem to work now. So many rounds wasted to those. But on current paths, they seem to be more. They seem to work more often. I'm gonna get you this time, you second-rate what's-his-face, the Hobbit dragon. Оп. And here we should. Теперь мы на we are on драконе. the dragon here, and we should be doing a few fights, but I'm just gonna go past them here. Здесь должно было быть пару файтов, но мы, конечно же, их пропускаем. And there was a low FPS flag there, just being low FPS even though the game is running very high FPS. Yeah. It's a good game, but it's at some points the optimization could be better. So skipping those fights doesn't save us too much time, maybe like 5 seconds or so. But and it's lost to the air time because we are hanging in the air so long for there, compared to being on the ground and dashing. Because dashing on the ground is the fastest way to move. So here is like a part of this level that's been named by the community. We like to call it the Fluster Clock. Тут такая себе арена. Интересно, он ее сейчас пропустит. The layers here will be a bit wonky. Yeah. We are gonna be actually abusing them. И он ее просто пропустил. Get Так. to a Подходим specific к концу spot where уровня. we wanna be. We wanna jump down here and wait for Оп. these layers to move. Yeah, the layers are overlapping there because it's not like Так. loaded correctly yet. Yeah. I'm not triggered. Мы сейчас зашли обратно в баунс и прогрузили слой вот этот вот. Сейчас опять мы будем пропускать эту арену. And here should be a trigger that we are going to hit. It's like much lower than it should be like able to like hit it, so we will just abuse it. So we are skipping 2 fights there, yeah. And there is a trigger here that will progress the level. And we just need to hit the trigger and there Так, we go. все. Задели триггер. Quick second for donation, 83. Yeah, sure. Sure, we got 2 awesome donations. Laser Dante coming in with $50 saying, "Great Scott, it's 83 KY. Good luck, have fun, and don't pit." Thank you. Next up, we have $50 from Zero Siren saying, "Fantastic movement. Haven't seen Blazing Chrome before, but it looks awesome. Thank you, Kurthar, for showing off the game. Here it is to saving the children." Back to you, 83. Thank you. Еще не вошел. Скоро войдет. Во, вот сейчас он войдет в дракона. Enter the dragon, как говорится. Can I interrupt you again, 83? Yes, sure. We have a $100 donation from Core Hojoa saying, "To the town square." Awesome donation. Thanks so much, everybody, for your donations. Back to you, 83.
Orilla tavataan. Оп. So we are going to use this grappling point to get inside the dragon. Hello, my name's Lo Wang, and I'll be your new dentist. Yeah, we are gonna be meeting up with the Tanuki soon. My head is spinning. Оп. Enter the dragon. What the fuck is this? О, енотик. Uh, Oh, buddy. You gave it your best, and totally blew it. But that's okay. I'm here now. Gotta find the heart of this beast and blow it to high heaven. so now we are inside the dragon. Before I end up as dragon. Финальная локация. Сейчас наша задача дойти до сердца And we дракона are trying to reach or find и the dragon's убить peak его. spot. And this is actually the final level of the game. And this level would feature some tough fights, but Time to break it. I don't feel like doing them this time. Yeah, we can just go around them. I save those fights when I'm playing the game on hardcore. So here would be the first one. And the enemies load in now. Guess you never expected to find a Wang this far up your ass, huh? And we just Yeah, going around there. Просто обходим арену. Going around a big box of collision there that's blocking me from doing that. Big fish. Do you read? Aquarium. Do you read? Aquarium. Some more traversal towards the second fight. It looks like I'm on my own now. It's fucking disgusting in here. So here's the fight. I'm gonna enter the fight, jump back, You swallowed the Wang? Now make sure I'm standing on the right spot. And Здесь we мы are зашли out в of арену, fight, бэкнулись, or actually not. застряли в коллизии. Didn't get a jump there. Бэкап. Luckily I have a backup here. Запрыгиваем обратно. Спасибо, буду. Чатик. Все, долетел. Now Yeah. I'm traversing here on the side of the innards of the dragon. Most of this stuff has collision, but there are a lot of death walls here, so you need to be careful where you're aiming at. Yeah. And I'm gonna do the infamous leap of faith here. Так, прыжок веры. Let's see if it Погнали. works out. Got it. no. Супер, получилось. So we most likely know what the weak point is. We just have to get there. And some more traversal. Heading for the final imagine fight. the amount of food this thing needs. No wonder it's flying around eating everything in its path. If its blood sugar drops, it probably gets super cranky. Lo Wang's log, stardate? About 4 minutes into the dragon's guts. Still, no one laughs at my fabulous jokes. Lobang's quite right there. We are around 4 minutes inside the dragon's guts. How did he know? We are supposed to like make a hole into the heart, but we can just go through it because there's a trigger for the cutscene that can activate something. Shooting! По-хорошему нужно прострелить сердце и попасть в него, но Some nasty мы просто триггернем. Вся. Файт. So the final fight would be there on the left, but Maybe I can use it to destroy that. I'm gonna go the other way. Threading the needle there through some death planes.
Yeah, there's like 2 death planes right next to each other, and you can just barely Very go. tight to get through it. You can just Again, here is barely. another death wall that I'm going around. So I'm dodging those flying pieces of flesh. If they hit me, I'm gonna go. It will throw me to the upper route, which will cost me some time, but I got through there. And on to the boss. Final boss. Итак, босс. Финальный босс. Босс несложный. So the point of this boss is you just try to avoid the attacks and just shoot at the bright flashing. Yeah, the eyes, or Yeah. whatever those are. Yeah. I think they are eyes. Просто стреляем по викспотам. So look like ones. В принципе, все. Босс простой и довольно скучный. Даже The Cock был поинтереснее. И вот здесь, вот на этом этапе, на харде, невозможно было пройти, потому что вот на этом этапе. Смысл в том, что чтобы босс перешел в следующую фазу, нужно нанести было определенное количество урона. У него триггер срабатывал от того, сколько у него здоровья оставалось, получается. Но на харде мы наносили недостаточное количество урона, поэтому он нормально не срабатывал. It's just normal boss fight. And using the weapon canceling there with the katana to cancel out the reload animation. And we are almost done. Ну и почти все. Yeah, just need to reach the heart. One final trick here. And use this bounce pass to reach the heart early. And that's time. Все, время. Awesome stuff there, 83 KY. Thanks so much for showing us your mastery of that run. Yeah, thank you for having me. It was my first time at the ESA. This was my first time here too. Yeah. I've been Честно, speaking не for, знаю, like, регенится он the или past нет, year or so, но more often than before. I started it back я in думаю, там 2017, but I просто рестарт чекпоинта происходит. and then restarted. I did some Deathloop runs when it came out, and with this came too. And then I saw some other stuff that I haven't really been focusing on so much. But Deathloop and Shadow Warrior 3 have been my main games. So I would want to give a shout out here for, Happy end. of course, the Shadow Warrior 3 speedrunning community, and then of course one group of friends, the SMB35 continued interest community there. Most of them are watching right now, and of course the group of my friends who are watching. Но не проходил на харде, потому что и не персент, потому что пройти игру самым быстрым методом. There's some of my friends watching this too, so. Yeah. But yeah. В принципе, все. Awesome stuff, guys. 83 KY. Once again, thanks so much for your. Это был Shadow run Warrior there. 3. And, coming up next, stay tuned. We got a very hype run coming up after this. Grand Theft Auto Vice City, brought to you by English Ben. So stay tuned for that. Once again, 83 KY. You are a legend. Thanks so much for your run today. Thank you.